So this is the thing. And the trophozoites మనం already చదువుకున్నాం. How does the trophozoites look like? Trophozoites have pseudopodia. So that is important. So this is the whole life cycle. దీంట్లో మనకు main important parts are trophozoites and cyst. What is the infective form and what is the diagnostic form? And మీరు observe చేస్తే the division is binary fission. This is how it divides. This is how binary fission divides. అంటే ఒకటే సెల్ రెండు కింద డివైడ్ అవుతుంది. సో ట్రోఫోజాయిడ్ డివైడ్స్ బై బైనరీ ఫిషన్. నెక్స్ట్ డయాగ్నోసిస్. ఎలా డయాగ్నోస్ చేస్తాం? మైక్రోస్కోపీ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ స్టూల్, బేసిక్. పస్ ఎప్పుడు చేస్తాము? వెన్ దేర్ ఇస్ లివర్ యాక్సెస్. నెక్స్ట్ స్ప్యూటమ్ ఎప్పుడు చేస్తాము? వెన్ దేర్ ఇస్ పల్మనరీ, రైట్ లంగ్ ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు వి గో ఫర్ పల్మనరీ. దెన్ వీ కెన్ ఆల్సో డూ లివర్ బయాప్సీ. సీరో డయాగ్నోసిస్ ఉంటాయి. IHA టెస్ట్, లాటెక్స్ అగ్లూటినేషన్ టెస్ట్, ఎలిసా టెస్ట్, ఇవన్నీ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ డెమోన్స్ట్రేషన్ ఆఫ్ గోస్ట్ సెల్స్, పిక్నోటిక్ బాడీస్ అండ్ CL crystals can be seen. Understood? So this is how it is. దీంట్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ మైక్రోస్కోపిక్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇట్. ఇప్పుడు మీకు అడిగే క్వశ్చన్ ఎట్లుంటుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి సిస్ట్ ఉంది, అమీబిక్ సిస్ట్. అమీబిక్ సిస్ట్ వాట్ ఈస్ ఇట్? ఈజ్ ఇట్ బైల్ స్టెయిన్డ్ సిస్ట్ ఆర్ నాన్ బైల్ స్టెయిన్డ్ సిస్ట్ అనేసి అడుగుతారు. అప్పుడు మీరు ఏం చెప్తారు? ఇట్ ఈస్ బైల్ స్టెయిన్డ్. మనం ఏదైతే ముందు చదువుకున్నామో దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 4 నాన్ బైల్ స్టెయిన్డ్. దిస్ ఇస్ బైల్ స్టెయిన్డ్. సో దిస్ ఇస్ బెటర్ విజువలైజ్డ్ ఇన్ నార్మల్ సలైన్ మౌంట్. నార్మల్ సలైన్ మౌంట్ లో బాగా కనిపిస్తుంది. ఎందుకు? ఇది బైల్ స్టెయిన్ కాబట్టి, ఎల్లో కనిపిస్తుంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ మెట్రోనిడజోల్, టినిడజోల్, పార్మోమైసిన్ అండ్ లోడోక్వింటాల్. ఇవన్నీ యాంటీపారాసైటిక్ డ్రగ్స్. ఓకే. ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ అండ్ ఎలక్ట్రోలైట్ రిప్లేస్మెంట్ షుడ్ బి డన్ వెన్ ఎవర్ నెసెసరీ. సో మెయిన్ ఇప్పుడు డీసెంట్రీ అనేది అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి 10 to 15 ఎపిసోడ్స్ అయితే ఫ్రీక్వెన్సీ. సో అన్ని అయిన తర్వాత బాడీలో ఫ్లూయిడ్ లాస్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఫ్లూయిడ్ రిప్లేస్మెంట్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎంత ఫ్లూయిడ్ రిప్లేస్ చేయాలి అనేది ఇట్స్ అ క్వశ్చన్ విచ్ కుడ్ బి ఆస్క్డ్. సో ఎంత ఫ్లూయిడ్ అంటే, ఇప్పుడు నార్మల్ హ్యూమన్ బాడీ వెయిట్కి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50 kgs పర్సన్ ఉన్నాడు. రోజుకి ఎన్ని నీళ్ళు తాగాలి? రోజుకి యూ హ్యావ్ టు డ్రింక్ ఇంటూ 0.4. సో దట్ విల్ బి అరౌండ్ 2 liters ఆఫ్ వాటర్. 2.5 liters ఆఫ్ వాటర్ తాగాలి. వెన్ ఎవర్ దేర్ ఈస్ ఎనీ పారాసైటిక్ ఇన్ఫెక్షన్ దీనికి డబుల్ చేయాలి, డబుల్. సో దట్ ఈస్ అరౌండ్ 5 liters ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ రిప్లేస్మెంట్ థెరపీ అనేది జరగాలి. యూ అండర్స్టూడ్? సో ఇప్పుడు డిఎన్ఎస్ కనెక్ట్ చేస్తే ఎన్ని డిఎన్ఎస్ లో కనెక్ట్ చేయాలి? రోజుకి 10 DNS లో కనెక్ట్ చేయాలి. అర్థమవుతుందిగా? సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఇస్. నెక్స్ట్ జియార్డియా లాంబ్లియా. జియార్డియా బిలాంగ్స్ టు ది క్లాస్ ఆఫ్ మాస్టిగోఫోరా. అంటే మాస్టిగోఫోరా అంటే ఫ్లాజెలేట్. దీనికైతే ఫ్లాజెల్లా ఉంటుందో దాన్ని మనం మాస్టిగోఫోరా అంటాం, ఆ క్లాస్ని. సో Giardia belongs to Mastigophora. It is one of the most primitive eukaryote. Okay, primitive ante oldest eukaryote. Giardia lamblia also called intestinalis or duodenalis. So duodenalis lamblia anna, intestinalis lamblia anna, Giardia lamblia anna, ee moodu okate. And it is a species infecting humans ni affect చేస్తుంది. It occurs all around the world. So దీని వరల్డ్ వైడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ ఎపిడమియాలజీ కానీ ఏమంటాము? ఆల్ అరౌండ్ ది వరల్డ్ దేర్ ఇస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. హ్యాబిటాట్. సో ఇది ఎక్కడ కోలనైజ్ అవుతుంది? ఇంతకుముందు మనం ఎంటమీబా చదివినప్పుడు అది ఎక్కడ కోలనైజ్ అయింది? కోలన్, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లో అయింది. జియార్డియా కోలనైజెస్ ఇన్ డియోడినమ్ అండ్ అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ జిజునమ్. ఇది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో ఇట్ కోలనైజెస్. Understood? So Giardia lamblia colonizes in the small intestine, that is duodenum and upper part of jejunum. Next, morphology. Giardia lamblia is found in 2 stages, that is trophozoites and cysts. So trophozoite is spear shaped. You can see flagella over here. These are all flagellas. It is flagellated. And this is cyst form. We have 2 forms, that is trophozoite and cyst form.
Yeah, so morphology of Giardia lamblia, it is found in 2 stages. So what are those stages? Trophozoite ఇంకా cyst. Trophozoite flagellated untadi, and this is a cyst. Cyst is very important. It is quadrinucleated, 4 nucleus. Okay, and which is the infective form? Ante cyst are the infective form. Okay, సో కంటామినేటెడ్ ఫుడ్ కానీ వాటర్ కానీ తాగినప్పుడు కానీ తిన్నప్పుడు కానీ ఒకవేళ దాంట్లో సిస్ట్ ఉంటే, ఏ సిస్ట్, జియార్డియా సిస్ట్ ఉంటే అది ఇట్ విల్ కాజ్ ఇన్ఫెక్షన్. అండర్స్టూడ్? అండ్ ట్రోఫోజాయిడ్స్ అండ్ సిస్ట్, ఇవి రెండు కూడా డయాగ్నోస్టిక్ ఫార్మ్స్. ఈ రెండింటిని కూడా మనం డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో డయాగ్నోస్టిక్ ఫార్మ్ ఇస్ బోత్, బట్ ఇన్ఫెక్టివ్ ఫార్మ్ ఇస్ సిస్ట్. Understood? This is very important, please remember. So this is the morphology. So you can see flagella, this is the karyosome. Okay, lopala black color is the karyosome, and nucleus. We have sucking discs, rendu sucking discs untai. Okay, then parabasal body untadi, or pear shaped body, and you have axostyle. ఇది ఏదైతే మధ్య లైన్ ఉందో, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as axostyle. And this is the morphology of cyst. Cyst you have 4 nuclei, quadrinucleated cyst అంటాము, and you have a cyst wall. And ఈ మధ్యలో ఏదైతే ఉందో, this is axostyle. Understood? Yes. Very important గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది వచ్చి, this is the infective form. Cyst is the infective form. So life cycle. First, ingestion of edibles and water contaminated with cyst. Cyst తోని ఏదైనా కంటామినేటెడ్ వాటర్ని ఇంజెక్షన్ అంటే తినడం కానీ తాగడం కానీ కన్జ్యూమ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? అసిడిక్ pH ఆఫ్ స్టమక్ ఇనిషియేట్ ఎక్సిస్టేషన్. సో స్టమక్లో ఉన్న pH ఏంటి? HCl is acidic, pH is 1. సో దాంట్లో ఏమైతే ఆ సిస్ట్ది ఏదైతే వాల్ ఉందో అది బ్రేక్ అయిపోతుంది, ఎక్సిస్టేషన్ అంటారు దాన్ని. అది బ్రేక్ అయిపోయి ఏమవుతుంది? డియోడినమ్కి వెళ్తుంది, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్కి వెళ్తుంది. ఆ సిస్ట్ బ్రేక్ అయిపోయిన సిస్ట్ అక్కడ అది ట్రోఫోజాయిడ్ కింద మారుతుంది. దెన్ ట్రోఫోజాయిడ్ డివైడ్స్ బై బైనరీ ఫిషన్, మల్టిప్లై అవుతుంది. ఇట్ కెన్ ఆల్సో లోకలైజ్ ఇన్ బిలియరీ ట్రాక్, అంటే గాల్ బ్లాడర్, లివర్, వీటన్నిటిలో కూడా ఇట్ కెన్ గో లోకలైజ్. దెన్ ఏమవుతుంది? దాని తర్వాత through stool it gets passed away. You understood? It gets passed away. So stool lo manam em observe cheyochu? Trophozoids observe cheyochu. So trophozoids are the diagnostic form. కొన్ని సార్లు ఏమవుతుందంటే ఈ ఎక్సిస్టేషన్ జరగకుండా కొన్నిసార్లు డైరెక్ట్లీ సిస్ట్ కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో సిస్ట్ క్యాన్ ఆల్సో బి సీన్. సో ట్రోఫోజాయిడ్స్ అండ్ సిస్ట్ ఆర్ ది డయాగ్నోస్టిక్ ఫార్మ్స్ ఇన్ జియార్డియా లాంబ్లియా. ఇన్ఫెక్టివ్ ఫార్మ్ ఏంటి? సిస్ట్. Understood? This is very important. Next, pathogenesis. So the production of diarrhea and occasionally malabsorption results of complex interaction of Giardia with the host. So మనము ఎంటమీబా హిస్టోలిటికాలో చదివినట్టు దాంట్లో డీసెంట్రీ ఉంటుంది, స్టూల్ విత్ మ్యూకస్ అండ్ బ్లడ్. కానీ జియార్డియా లాంబ్లియాలో we will be seeing diarrhea. Next, infection occurs after oral ingestion of 10 to 25 cysts. So minimum 10 నుంచి 25 cysts ఉంటే కానీ తినే ఫుడ్లో it doesn't cause infection. So this is the load, infection load. How much is the infectious load of Giardia lamblia అని అడిగితే the answer is 10 to 25 cysts, quadrinucleated cyst. After existation, trophozoites colonize and multiply in the upper small bowel. సో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం అది ఎక్కడెక్కడ అని చెప్పి. దట్ ఈస్ డియోడినమ్ అండ్ జిజినమ్. దెన్ అడరెన్స్ ఆఫ్ జియార్డియా లాంబ్లియా ఇన్ ది హ్యూమన్ గట్ మే బి వయా ది డిస్క్. అవి ఏవైతే సకింగ్ డిస్క్స్ 2 ఉంటాయని చెప్పినానో ట్రోఫోజాయిట్లో, ఈ సకింగ్ డిస్క్ ద్వారా అది అటాచ్ అయిపోతుంది ఇంటెస్టైనల్ లూమెన్, సక్ చేస్తుంది. అండర్స్టూడ్? ఎస్. దెన్ ఇట్ మే కాజ్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఆఫ్ ఇంటెస్టైనల్ ఫంక్షన్ లీడింగ్ టు మాల్అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్. సో మాల్అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్, మనం తినే ఫ్యాట్ ఏదైతే ఉందో, ఫ్యాట్ ప్రొడక్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అవి బాడీ అబ్జార్బ్ చేసుకోవాలి. సో ఆ ఫ్యాట్ అంతా స్టూల్లో వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. జియార్డియా లాంబ్లియా ఉన్న వాళ్ళకి స్టూల్లో ఫ్యాట్ కనిపిస్తుంది.
స్టియటోరియా. స్టియటోరియా అంటే ఇప్పుడు డయేరియా అంటే ఏంది, లూజ్ స్టూల్స్. స్టియటోరియా అంటే ఒకవేళ స్టూల్లో ఫ్యాట్ ఉండడం. సో స్టియటోరియా ఇస్ సీన్ ఇన్ జియార్డియా లామ్లియా. Dysentery is seen in amoebic dysentery, amoeba, entamoeba histolytically you see dysentery. Steatorrhea is seen in Giardia lamblia. Next, clinical features ఏముంటాయి? నేను చెప్పినాను కదా Steatorrhea. Steatorrhea is nothing but fat in stool. Fat in stool is Steatorrhea. సో అక్యూట్ ఆన్సెట్ ఆఫ్ డైరియా ఉంటుంది, ఫాస్ట్గా డైరియా స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అబ్డామినల్ క్రాంప్స్ ఉంటాయి, బ్లోటింగ్ ఉంటుంది, కడుపు ఉబ్బినట్టు అనిపిస్తుంది, ఫ్లాషులెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే ఎక్కువ గ్యాస్ రిలీజింగ్ ఇస్ సీన్. నెక్స్ట్ మలేస్ అంటే నీరసంగా అనిపించడము, నాసియా అంటే వాంతి వచ్చినట్టు అనిపించడము. నెక్స్ట్ అనోరెక్సియా అంటే వెయిట్ లాస్. నెక్స్ట్ మే కంప్లైన్ ఆఫ్ సల్ఫ్యూరిక్ బెల్చింగ్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వామిటింగ్, ఫీవర్, టెనస్మస్ అక్కర్స్ లెస్ కామన్లీ. టెనస్మస్ అంటే స్టూల్ వచ్చినట్టు అనిపించడం, ఓకే, కానీ అది రాకపోవడం, ఇట్ డజంట్ కమ్. ఆ ఫీలింగ్ సెన్సేషన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎట్లయితే నాసియా అంటే వామిటింగ్ వచ్చినట్టు అనిపించడము, ఒకవేళ స్టూల్ వచ్చినట్టు అనిపించడాన్ని మనము టెనస్మస్ అంటాం. అండ్ టెనస్మస్ ఇస్ నాట్ కామన్లీ సీన్ ఇన్ జియార్డియా లామ్లియా. అది యూజువల్లీ ఉండదు. వేరే అన్ని పారాసైటిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లో కూడా యూ సీ టెనస్మస్ యాజ్ అ వెరీ కామన్ సిమ్టమ్. నెక్స్ట్, stool may be profuse and watery, but later they are commonly greasy and foul smelling and may float. ఎందుకు గ్రీజీ ఉంటుంది లేటర్ ఆన్? బికాస్ ఫ్యాట్ వల్ల. ఆ స్టూల్లో ఫ్యాట్ ఉండడం వల్ల గ్రీజీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, డయాగ్నోసిస్. సో మైక్రోస్కోపిక్ ఎగ్జామినేషన్ ఇస్ డన్. సో వాట్ ఈస్ ద సిస్ట్ హియర్? జియార్డియా లామ్లియా సిస్ట్ బైల్ స్టెయిన్డా, నాన్ బైల్ స్టెయిన్డా? ఇట్ ఇస్ బైల్ స్టెయిన్. సో బైల్ స్టెయిన్ కి మనము నార్మల్ సలైన్ మౌంట్ లో కూడా ఇట్ క్యాన్ బి విజువలైజ్డ్. నెక్స్ట్, వెట్ సలైన్ మౌంట్స్. సో అది పియర్ షేప్. ఇప్పుడు ఇది ఏదైతే ట్రోపోజాయిట్ ఉందో ఈ షేప్ లో ఉంటుంది. ఇది మీరు కరెక్ట్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఎ లీఫ్ లెక్క ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద మొటిలిటీ సీన్ ఇన్ జియార్డియా లామ్లియా అని అడిగితే ఇట్ ఇస్ ఫాలింగ్ లీఫ్ మొటిలిటీ. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద మొటిలిటీ సీన్ ఇన్ ఎంటమీబా అని అడిగితే మీరు ఏం చెప్తాడు? గ్లైడింగ్ మొటిలిటీ కానీ క్రాలింగ్ మొటిలిటీ కానీ బికాస్ ఆఫ్ ది సూడోపోడియం. వాట్ ఈస్ ద మొటిలిటీ సీన్ హియర్? యూ సీ ఫాలింగ్ లీఫ్ మొటిలిటీ. దెన్ biopsy tissue, duodenal aspiration stained by trichrome or Giemsa stain. So this is very less commonly done. Most commonly these are the things which are done. Then enzyme immunoassay, fluorescent antibody, monoclonal antigen detection assay. So antigen detection is done. నెక్స్ట్, ట్రీట్మెంట్ కోసం సేమ్ మనం ఏదైతే యాంటీపారాసైటిక్ డ్రగ్స్ మాట్లాడుకున్నామో, మెట్రోనిడజోల్, క్వినాక్రిన్, ఫ్యూరజోలిడాన్, నెక్స్ట్ టినిడజోల్, దీస్ ఆర్ వెరీ కామన్లీ యూస్డ్. నెక్స్ట్, క్రిప్టోస్పోరిడియం. సో క్రిప్టోస్పోరిడియోసిస్ is caused by protozoan parasite of genus Cryptosporidium. There are 18 valid species in livestock, that is Cryptosporidium parvum, Cryptosporidium andersoni and Cryptosporidium galli. ఇవి మూడు వెరీ కామన్ which cause infection to humans. Next, they cause morbidity and outbreak of the disease. సో ఈ మూడు స్పీషీస్ ద్వారానే చాలా ఎక్కువ అవుట్బ్రేక్స్ అనేవి జరిగినాయి. Which are those? Cryptosporidium parvum, Cryptosporidium andersoni and Cryptosporidium galli. ఈ మూడిట్లో ఏది ఎక్కువ కామన్ అంటే Cryptosporidium parvum is the most common. Next, some species are host specific but some are found in more than one species. Transmission is fecal oral route లో ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. అంటే మనం తినే ఫుడ్ కానీ వాటర్ లో కానీ ఇఫ్ యూ సీ Cryptosporidium cyst or egg, if it is present, that cause infection. నెక్స్ట్, పర్సన్ టు పర్సన్ ఉంటుంది, పర్సన్ టు యానిమల్ కూడా ఉంటుంది, వాటర్ బోర్న్, ఫుడ్ బోర్న్. యు అండర్స్టూడ్? నెక్స్ట్, ఫార్మ్స్ oocyst with 4 sporozoids. సో యూ కెన్ సీ ఏ oocyst ఉంటుంది with 4 sporozoids. So this is how the oocyst looks like, and the oocyst is very very important. So it has a thick wall oocyst ఉంటుంది. So this is the both infectious form and diagnostic form as thick walled oocyst. It contains 4 sporozoids.
This is the morphology of Cryptosporidium, which is very important, which you need to remember. So history. So epidemiology, manam distribution, worldwide distribution maatladukunte, West Indies was the first place. నాలుగు లక్షల మందికి ఇన్ఫెక్షన్ అనేది జరిగింది. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ అవుట్ బ్రేక్ ఇన్ ద హిస్టరీ. ఎక్కడ జరిగింది? మిల్వాకీ అనే ప్లేస్ 1993లో ఇన్ వెస్ట్ ఇండీస్ ఇట్ హ్యాపెండ్. దెన్ 1997 ఇన్ డెకరేటివ్ ఫౌంటైన్ 369 కేసెస్ అపియర్డ్. సో 4 లక్షల నుంచి 369 కేసెస్, సెకండ్ హైయెస్ట్ ఇదే. దెన్ మోస్ట్ కేసెస్ ఇన్ చిల్డ్రన్ లెస్ దెన్ 10 years old. సో ఇట్ ఇస్ మోస్ట్లీ పీడియాట్రిక్ కేసెస్ ఉంటాయి. Next, fecal excretion of Cryptosporidium parvum oocyst was determined in 625 children less than 5 years who presented the pediatric clinic of teaching hospital in Rawalpindi, Pakistan. So Pakistan lo 625 cases aneti detect ayinayi. What oocyst? So oocyst cheppinaga it is the diagnostic form and infective form. Both. Signs ఏముంటాయి? Infection characterized by water diarrhea, stools with rancid odor, weight loss, anorexia, yellow to white color stool and tenesmus. Tenesmus అంటే స్టూల్ వచ్చినట్టు అనిపించడం, అది కామన్లీ కనిపిస్తుంది. సో ఆల్ దీస్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ సీన్. So these are the signs and symptoms of Cryptosporidium. So this is how you can see the life cycle of Cryptosporidium. Contamination of water and food with oocysts. Oocysts తోనే ఒకవేళ contaminated food water గాని ఉందనుకో, ఆ oocyst through ingestion, fecal oral route, అంటే తినడం ద్వారా ఆ రూట్ లో it enters. It is thick walled oocyst, thick wall, very important. అండ్ ఎన్ని స్పోరోజాయిడ్స్ ఉంటాయి? 4 స్పోరోజాయిడ్స్ ఉంటాయి. సో అది ఎంటర్ అవుతుంది. దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్క్రీటెడ్ అవుట్. ఏం ఎక్స్క్రీటెడ్ అవుట్? థిక్ వాల్డ్ oocyst ఎక్స్క్రీట్స్ అవుట్. సో దిస్ ఈస్ ది ఇన్ఫెక్టివ్ ఫార్మ్, దిస్ ఈస్ ది డయాగ్నోస్టిక్ ఫార్మ్. అండర్స్టూడ్? అండ్ ఇట్ ఈస్ త్రూ కంటామినేటెడ్ ఫుడ్ అండ్ వాటర్.